Hello everyone, kebetulan sebagai people saya simpan akan ke YouTube channel ke jonga. Kebetulan shibun ya bapilapan ini video skip button ke jonga, but kan pun selama ke poin. Yang ke next topic, that is examples jong ke chapter 7. The example number 1 ko ong kumuyengi. Ko ong do the points 3,2 kini coordinates, that means points coordinates ka jo meaning -2, -3 and 2,3 form a triangle. If so, name the type of triangle form. Okay, so ang kumno ka form ni am ka triangle, and what kind of a triangle ka form. Okay, tingitip what kind of triangles ngitip kadan ka scalene, kadan ka equilateral, and also kadan ka kasidan ka scalene triangle, kadan ka equilateral, and kadan ro ka isosceles triangle. Tingitip you ka scalene, all the sides are not equal, and ka equilateral 2 sides they ka equilateral 3 sides are equal, and also ka itip sipang ka isosceles, that is 2 sides are equal. Tingin pin pakadai ka what kind of a triangle ka day. And kung nung hindi bentip inyapit na kanika whether ka form na am ka triangle. How can we know ba ka form ka triangle na kita? At least borot lightly side kinum nang kumno kan mau kita banga baday ben. Okay, inyapit hangi in use ka use ka distance formula hima tilada ka ka triangle kan nang kumni am. And I can A, and I B, and I C. The coordinate zone is 3,2 means keep point -2, -3. Again, can you put it 2,3. Okay. The hang dong la yo. The mentang in use ka on AP, in use ka in use kan mau ko mau on AP. What you happen EU yaki sides. In simple term, you happen yaki side. Okay. That is ka side EU AB. Happen ka side AB. Hadin ka A ka BC, but kung jurong happen ka A, happen ka AC. Okay, then happen lightly. AB ngitip kat no, o x axis ng yun kat no I mean x kat kung AB, o x1 day AB mo, x1 but o ngidun kam y1. Oh, y1 mo. Undi kat no x1 day 3, y1 day 2. Then o x2 undi kat no, but y2 undi kat no, x2 undi -2. Y2 ni -3. Okay, tikung na yo. Tikat kum ka BC pa, o x1 unday -2 and y1 unday -3. And o x2 unday kat no, x2 unday 2, y2 unday 3. Okay, I hope so class 2 dan tu. Tu AC pat kat kum AC, o x1 unday kat no, x1 unday 3 and y1 unday 2 and o x2 unday kat no unday 2 and y2 unday 3. Okay, I hope so class 2 around to. So around to, the mentang nila ayo ini formatting mo. That is AB. Mention your AB. Kan mau di AB mo. AB kan dia distance formula, that is root A XU x2 minus x1 whole thing square plus U y2 minus y1 whole thing square. Okay, kita tu formula jong kan ni. Tingin niya bu no x2 di kat no kat kum ka AB ke x2 jeng ni tep day -2 minus x1 day 3 square plus u y2 -3 and y1 di kat no day 2 square. Okay, tingin niya ini wing no x sign minus into minus long u long plus tama sign nun day -5 square plus u minus long plus -5 square. The minus into minus long kan no plus 5 are 25 plus 20 5 are 25. The 25 plus 25 long kan no long root 50. Okay, the root 50 ayo ka answer joni. Okay, the either pilaban pinyare ka pilaban nek no pilaban wing root or also pilaban nek no pilaban ish kum turu. Okay, same thing only. The BC kan no BC kat kum ka BC u x2 joni dekat no x2 joni day 2 minus hadian dan biang minus jong unia na bracket square plus EU di y2 jeng di kan di 3 minus dan biang -3 I square. Okay, teman tangin nang kini 2 dapat ngambatay banyak nama bayi kini pila so thu hi sakman the minus into minus long plus 2 square plus U then 3 minus long plus U plus 3 square. Okay, tingin niya ilek no di 2 plus 2 long kan no long 4 are 16. 3 long 9 3 plus 3 long 6 are 36. Okay, dia kan no kan mi hang 52
approximate đấy từ nghi pet ikan ya kala bende ke time mi bi kan dai ke equilateral te kanum dai obviously kanum dai hidinum dai tangin pet ka in pet ka way that is AC AC pat ni te kuno kat kum ngin chim yo AC that is x2 jungi di kat no di 2 jadi minus 3 square plus EU 3 minus 2 square okay so to get 2 minus 3 sa sakano minus 1 square plus 3 minus 2 sa sakano plus 1 square the minus one plus 1 1 1 1 that is root 2 okay therefore when you pay all of them along come no kala along come got scaling then all of the sides are not equal and also kalong come no ki side jong ki ken mau ka triangle ken mau lada kadi banong kum no kalong at least kadi ka scaling one side should be greater than the other side at least am kadi banong ta te kala form am kata two sides kala em ni la i bakum no kalong kanu ka sum jong ki ladangi yu ki ladangi shimi ki baro kalong kum no mun ka side jong ki long ki pair you nei we dai ki pair nei we de hence ni la ban ong kum no hence kadi ka form ka ekane ka form ka triangle therefore therefore triangle ABC is a therefore ABC ABC is a triangle ABC is a triangle I hope so applies to the next example number 2 example number 2 pat ka ongkom hoyi show that the points 1,7 4,2 minus 1, minus 1 minus 4,4 are the vertices of a square. Dengan la ong pick no, ni dan kamu pin iba kita vertices jong ka square. Ni ong you vertices mi kala batai fi vertices kemudian mula danga draw kum kani triangle kini ki vertices kini ki corners kan mama kini ki corners ni ong ki vertices. Tika square ka ko ong ba kini ki vertices jong ka square dangi draw ya ka ko ong no sorry kong balada ni draw ni ki vertices jong kani ka square ko ong no ko ong property am ko pun ko ong no ko ong ba ko ong mi sorry ko ong no show that kini ki points kini ki vertices jong kata ka square then you happen then what do we know about a square about all the sides of a square are equal and also the diagonals of a square are equal dalada kilong equal dalangi la and proof kum no let's name this as A B C D pada ngala ben ong baka AB ka equal ya ka BC and ka CD ya ka AD therefore ngala ben ong baka long kom no ka long AU and also ka AC kan equal ya ka A ya ka BD tada kini kilong equal therefore ngala ben ong baka dai ka A baka dai ka square okay I hope so class to don to then let's prove that kan ma bakini ki diagonals kini ki dai ki A ki sides kan ma ta ni le no ni ta ni tip yo A jungi dekat no 1,7 and then B day 4,2 and then C day minus 1, minus 1 and also D jungi dekat no minus 4,4 okay I have to plus 2 I don't get confused dia pengen ni aku nak mentah ni mau AP ni apa ni OAB and then X1 then Y1 okay x1 jungi kat kom UAB dekat no 1 but 7 x2 but y2 unde kat no x2 but y2 x2 unde 4 unde 2 dekat kom UAD ngong fi BC also ngong fi the BC dengan icon tu the BC and then x1 and then y1 also okay and then x2 but kom joro y2 x1 dekat no kat kom ka BC x1 de 4 unde 2 unde minus 1 unde minus 1 ngin sim so ada C D kan mama CD kan mangin hoi kini di sides okay CD in the x1 y1 kum johi ni x2 y2 okay the x1 hani kat kum ka CD kan no minus 1 ni minus 1 x2 ni kan no minus 4 ni 4 jadi udan so sa A D kan mama x1 y1 kum joro x2 y2 so kat x1 ni kat no 1 but 7 y1 dekat tu UA dekat x2 per dekat no macam D minus 4 y2 deh okay I hope so clear so tu orang tu okay teman tahu ada ni dan kam seki ki diagonals mau diagonals ki
diagonals on the EU, on the AC diagonal, that is x1, y1. But kumjuru on the way, on the x2, y2. Okay? On x2, y2. Then that way, but B, BD ni tap day. X1, kat OAC, 1, only 7. C day, minus 1, BD minus 1. BD x1, y1, x2, y2. Okay? The x1 they got no come got BD, nearly 4, nearly 2, nearly minus 4, nearly 4. There yang come to. I hope supplies to around to. Let's prove them. Okay? And use a A, and use a Jo. That is a Yaka A happen E, you have use a distance formula. Okay? Come on in tip can mother give on a spanker ratio. Okay, but I divide it into 2 equal parts. Ne come ta. Therefore, laban so to bangi have what a have what the distance. Okay? The A being shim. A B they got no x2. The x2 they got no 4 minus 1 square plus u. Y to the 2 minus 7 square. Which is equal to no 4 minus 1 sasa 3. Then plus 3 square plus u 2 minus 7 sasa no minus 5 square. The 3 akano 3 and 9 plus minus minus long plus 5 25. The money can long no and can long 34. Answer okay, you can leave it that way. The next can shim say A and shim say B C. To BC on the can no BC jungi pada BC jungi day minus 1 minus 4 square plus u minus 1 minus 2 square. Okay? Minus long plus usain minus 5 square plus u minus long plus usain day minus 3 square. The minus into minus long u long plus 5 25 plus u minus long plus u 3 are 9. The can no can meet 34. Tingi E baki long equal day gitu. Tingi dan come show pada dan even prove day. That is CD. CD di kat no CD. CD pendek. Kau x to the minus 4. Ni di minus. Udan biang minus 1. Okay. And I have put bracket. Panak kumar. And uni di kat no y2. Uni kat no 4 minus. Uni dan minus ngajong. And I have bracket square. Okay. Tingin ni wang show iki. Signs bagi naik clue. The minus and minus long plus 1 square. Plus u. 4 minus and minus long plus 1 square. Okay. The minus into plus long u. Long minus. Minus into plus long minus. We have sign minus. That is minus 3 square. Okay. 4 plus 1 sa sakano. That's 5 or plus long 5. Okay. That is minus into minus long plus. We know 3 are 9. 3 are 9. 5 25. Kita kan make a juhi ka answer. That is 34. Okay. Tingnan company is away row. Way there. AD. Kan mau. Lada kini. Lada kan mau. Baki kan mau. Lada ki. Diagonals can equal, therefore kadeka numbers ma kanam day square. AD ni tip away x2 di no minus 4 ni minus 1 minus 1 minus 1 and ni put in no 4 minus 7 square. The minus into minus long plus unsa minus 5 square. 4 minus 7 sa minus 3 square. The minus into minus long plus the long 25 ni long 9. Tika ju ika answer ni mi, that is 34. Jadi ngipe ikining laban ang kumno bakla lang kum ju day it is equal tambah m no yap ni se ki kin ma ki diagonals kan ma ban thobet ki diagonals ki diagonals ay AC. Okay, to AC dan tay dengan thoi that is minus 1 ni di minus 1 square plus u minus 1 minus 7 square. Okay, the minus into minus long u long plus unsa ka answer pa kani minus minus un by minus by the long 2 square plus minus long plus ma answer kan mi minus that is 8 square. Okay, the minus into minus long u long plus to 2 are 4 plus minus long plus 8 akan no 64. The answer ni kan mi ano 68 root 68. Then come say way but been proof bangin e baka na nila ang ka square that is BD diagonals to a minus 4 minus 4 square plus u then 4 minus 2 square. Okay, minus into minus long u long plus the 4 minus into minus long plus minus 8 square kanang day 4 minus 2 sa no sa 2 square. Okay, the minus into minus long plus it is 64. The 2 are 4. They kami 68. Therefore ngalaban ang baka ABCD. Therefore the ongma therefore ABCD is a square. I hope so class 2 on 2. Then first next example, that is ka example ka number 3. The example ka number 3 part ka lang kuno.
Example number 3 pat kalong kum no. Figure 7.6 shows the arrangement of desks in a classroom. Ashima, Bharti and Kamila are seated at A, that is 3,1, B and C, respectively. Do you think they are seated in a line? Give reason for your answer. The how will you know whether they are seated in a line? Kan mau nga labatay pisakman, syapang kay, there is something mga labatay pisapan. Syapang uni kolinya, kan mau mo kolinya, kamot yung kolinya. Mode when ki points kiat on the same straight line. Like points kiat in the same straight line, ngilaban ong bakilong kolinya. Talaga ngilaban ong bakili kolinya, nangalaan pro bakilong kolinya. Therefore, dan only ngalaban ong bakilong, it is a straight line. Tiko ong kum no, bakat kum kanika figure. Ba uni u A, uni u B ba kanika CM, kanika A ka B ka CM, kisyong kum no, on a straight line. Tiko no in the proof. Tiko ong P, if it is collinear, that means if it is in the same straight line, therefore, ngalaban ong collinear. That means, kuno, maybe, uni way ulaban ni 2, uni ni 3, uni ni 4. Kumta, lalang ngalaban pin i bakilong kumta, therefore, ngalaban ong bakidi on the same straight line. Dengan use formula i, kata pin ong mo, use ka jui ka formula, that is ka distance formula, that is uni do A, uni do B, uni do C. Okay, the way kaningan ong ipikum no, kani A day 3,1, B ka day 6,4 and ka C ka day 8,6. Okay, I hope so class 2 and don't be confused. The way in the proof kum no ba u A B uni u A B uday ulain and also u B C uday ulain. Nenam day and kum no kadang ala patay pisakman ladang ala ba u A B plus ka B C equal u A yo u C also ikataro ngalaban ang ba uday u line. The kind of reason you lab number it is a line more. The x1 in shim but y1 also in shim a x2 but y2. The cut come UAB x1 day 3 day 1 and day 6 day 4. The cut come BC part cut come BC jungi x1 but y1 they got no x1 jungi they got no 6 but 4 and x2 but y2 when they got no x1 day 8 day with 8 day 6. Okay, I hope so class 2 around 2. And also you come your A, your AC. The ladangala alpin E kani, ladangala alpin proof kani in simple term. Namar bale you, ninkong udi uwe uline bede, uni uline AC total line dinam de. The way PEM pun ulang kum baudun hapreng no ubi dinam de. Ilang kum no, kim ong pa divide iki, they work on the same line. Tama udon nam ubi hapreng no dinam de. Taka dama. The AC jungin dekat no x1 y1. X1 dekat no x1 day. X1 day 3 ni day 1, the x2 but y2, x2 y2 ni kan no ni day 8 ni day 6. Okay, I hope so class 2 tengin pin e menta. Yo A, AB plus ka A, BC. Mo tengin kan show AB hane. AB the formula flat tip tengin bo bin mo direct 6 minus 3 that is square plus EU 4 minus 1 square. Okay, the 6 minus 3 sa kan no sa 3 plus 3 3 are 9. Plus 4 minus 1 sa 3 are 9. Tekani plus hi kari root 18. Okay, tingnan ayo kani ka answer that is root 18. Tingnan kam sa kay next, tingnan kam sa B C. Ka B C kum ju ingin kan that is kum nungin ship 8 minus 6 square plus EU plus that is y to the 6 minus 4 square. The 8 minus 6 sa no sa 2 plus m the 2 are 4. The 6 minus 4 sa no plus 2 hi the 2 are the 4 plus 4 long ka no long 8. Okay, tinilaan i kum to. Temen ta pa dihane kum no nilaan pin ibya tin pihen sa ue in kam sa AC. To ye kani pilaan pin yaro okay pilaan kan chu e kaniro or you could leave it that way also okay. Gine pet siya kum no ginele. And I hang ni undi 8 minus 3 square plus EU plus 6 minus 1 square. 8 minus 3 sa no 5 5 5 25. 6 minus 1 plus 5 hi, 5 are 25. Okay, 25 plus 25 lang ka no? Root 15. Temen tahang ni kung no fila aban identify whether pinong ani hang ni tekanam lang or kumta dinam day. How will you do this? Bukti pinya plus. No, it's not that way. Pinumla banya plus ya urut ba umday berlada urut umlang kumjua nim jula banya plus ken maya katama. The hence ni hable kum numat ni happen iya kind of shortest form. Uni 18 long kano 18 means you 3 ya mama 3 you 3 6 3 2. The way when mi shabar u 3. Okay, u 3 un mi shabar un sa u hapo un sa u 2. Dio 8 pen sa u 8 dio 8 rin ang ken dio 2
2 4 2 2 2 ni siya bar 2 root 2 kan mama hapor bangi plus kan ma ngim jula ban plus ada ki root kim long sembilan tang bangi multiply tingila tang baban plus ngim jula tang iki berami siya bar tingila iki badun apa root ngim jula kan maya katamo tu ni 50 unsa sa nomor 50 do 2 you to 2 a 4 carry 1 to 5 kan sa so 5 5 a 25 mo unsa you siya bar 5 root 2 de mentala dang plus mentala nga siya ab plus jika BC equal ama ang PAC AB dekat nomor 3 root 2 dekat BC pet dekat no 2 root 2 dekat AC kan is 5 root 2 dan tahu 3 ba utu ngilalaban plus lang ngilalaban plus lang 3 ba utu sa kono 5 root 2 okay yan sa ani 5 root 2 so therefore ngilalaban ang ba u a man uni u a b c therefore a b c is a straight line it's a line ma ngilalaban ang is a line. Okay. I hope so class to around to me confused around to. Therefore, ABC is a line. ABC is a line. Okay. The next mentang ang sa A. Next that is example number 4. The example number 4 part ko ang kumuni. Number 4 ko ang find a relationship between x and y such that point x by y is equidistant from the points 7, 1 and 3, 5. The last talk about equidistance kan aba tayo fiki exercise kamu equidistance kamu ba kalong kumno ka distance ki kalong equal talada ka equal dangila i ba ka a ka distance between any point kilong equal the hence ngilabang kilong equidistance ko ro find a relation between kaning ina ada exercise ro dinam dai ko no find a relation between x but y ting happen i ka a happen i kata kajing dai between utau x but y ko such that you kajat point xy the way such that the point xy udah you is equidistant from the points kini the in simple term komod you komod undan utau a undan tau point a ya point a baru point B. Okay? Unan A ba B. Ulang iyo, unan ta point, that is point P, belong kumno, bapanya pia ikini into equal. Equal distance means belong equal distance. Mod kajingnya zana uniu AP, ba uniu PBM, kilong kumno, kilong kumjo. Okay? U A na UP kajingnya zana, ba B na UP kajingnya zana kilong kumno, kilong ya seri. Okay? Temen ta hakum kini kizat minek kumno, ko open E correlation. Teka ong ini kan mangos ong ifisang na kay ong find yung x na ni y the one of them ngitip ba on day 0 hang ni pare ko ong pen i kata kajing day kikam ong ini bo x bo y ngitip ko pen i kajing ya day such that ba uni p uni a uni x comma y means nga pen i kan ga x comma x ba y ni happen ni ka relationship between them okay adang bangi find ni ki points ng ki in simple term the u unong kan no u uni 7, 1 and u b uni 3, 5 okay temen-tangin na to ang ni temen in simple term nga can I say ba UAP u equal na ka PB can I say that obviously I can say that bala iyo namar UA na siya UP ba UP siya UB kilong kumno they kumno kilong ka distance ong ki ka jingen nga ka jong ki kalong ya same therefore I can say ba UAP u equal ya ka A ya ka PB temen tanga dan kamwa di A dan kamwa di UAP kumjuro nga dan kamwa di A UP B yanam day pangini wa di UAP AP dekat no, that is x1, y1. AP that is only 7, only 1. The x2, y2. Tekan mau u ang simpat kum UP, that is x but u y. Okay, PB pengen sim u x1, y1. X1 ang dekat no, x1 hang ni day, x on day y. Okay, x2, y2 pa din dekat no, x2 ni 3 but u 5. 3 but u 5. Okay, I hope so play to adon to. Where inashim yo ay inashim siya yung AP ma. AP, okay, kat kom ka A, ka distance kan mau kat kom ka A, ka distance formula in use ma. Then kat what distance obviously in use distance formula here. Where ngite u x2, kat kom AP x2 day x minus u x minus 7 square plus u plus y minus 1 square. Okay, tingin sa thought sa PB ini watch yo ni ma. This isn't bit ang ni kan mau masin bit ikan ni pinong ong an square ki pinong ong x square 7 into 7 long 7 or 7 are you 7 are 49 pimna ban ong kumta okay you can't say like that ini you kan mau kan ni kawan in the form of what kawan in the form of a minus b whole thing square which is equal to no a minus b whole thing square for both of them a square minus 2ab plus
B square. Nga batai pi kani formula sakmat du. Nga ong ifi kada kan ma bahai ke formula identities ni ha penan kam bahai kani bangi ken mo. Okay, that is kum no. Mod hani kan long u a de u x, that is x square minus u 2 u a de kan no du x u b u de 7. They were you confused u minus u dekat kum ke formula de u sign sang da udon biang sa u extra minus te dan uni la banong ba udon minus. Okay, u 7. I hope so pila sa tu ado unta. Then when the plus u b de u 7 square. The plus u biang unang dan am sa uni number that is y turun nong a y square minus 2a udiunya b di 1 plus b, that is 1 square. Okay, I hope so that's 2 and 2. You're not confused. Okay, which is union kala ayu, union kala x square minus u 2 7 are 14 x. Okay, plus 7 7 are 49 plus u bia y square minus 2 1 are 2, that is 2y plus u 1 1 are 1. Okay, I hope so. Sila so 2 adon to. Then ngila yo adon to day. Tingin na pet u ngila banya plus ba u ngila banya weng ni weng no. Menta hang ni u x udan tang utumaro u y udan tang away. Tu udan marwe ni udan marwe. Ta unia ba u ni kin numbers para constant mo ngila. That is x square minus 14x plus u plus 49 plus 1 long 50 plus y square minus 2y. Okay, tekatung ngila yo mentang idan kam se u dengan ia baik kum tu. Balengan ia baik kum tu nama bang amla calculate syu ni dengan dei. Dengan kam syu PB syu. Dengan kini you so PB ke hadian padengan sa kini balengi la in ia baik don tu. I hope so ba most of you feel like so tu la da pila da pe iki view sa khamat pila so tu hi. So x2 dekat no, x2 hang ni dei 3 minus x square plus u 5 minus y square. Okay, I hope so plus 2 adon tu. Uju hi formula ini use hang ni dei. Uju hi formula that is a minus b square. Kan mama? Where we need 3 square minus 2 3x plus u x square. Okay? Only biang plus u. Union de u ni. Oh, so sorry. Di benar ni ma. Tadi on de u ni. That is 5 square. U minus 2 a de 5 b de y plus u plus y square. Okay? I hope so plus 2 and 2. Kung na bangin nila ikani. Tingin ay biang hajo kum to. That is 3 3 and 9 minus u 2 3 are 6x plus u x square. The plus biang 5 5 are 25 minus 2 5 are 10 y plus y square. Okay, ada untuk plus 2. I hope so. Teman tangin dapat biang kum no. Uni bu uni ring ila pas tang itu atli. Nani kitum dan sure. The 9 plus 25 long kat no. 9 plus 25 long 34. The minus 6x plus u x square minus 10y plus y square. Okay, teman ta hapor ni sipet kum gini. Ini kum no kini bangila ban remove ikitu ki bangi dan kaman remove ngidan kami x bagi y am. Ini ayu in squaring kan ma am kum ngila jule sikmat squaring eu both sides kan ma. Both sides. Okay, lada pidan no pida pilai dan space am ni pila ban thok kum te banga thok ap equals to pb haka jo kum to. Pila ban thok ang ni bet la ni. Da fi medan space ye thok ang ni pa de ma. pb ni tip squaring both sides in ayu man ni. EP hang ni dekat no, EP ni di 3. Oh sorry, x I mean minus x square minus 14x plus 50 plus y square minus 2y. Okay, dengan I equal PB dekat no, PB di 34 minus 6x plus x square minus 10 y plus y square. Okay, ada orang tu I hope so fila itu tu. Tadalangi squaring both sides ni square kum tu. In squaring both sides square. The pom na am square ba urut ni pom na am urut ba square kini pom na. Tekan sa kan nomor kan sa x square minus 14x plus 50 plus y square minus 2y equals to kat no around 34 minus 6x plus x square minus 10y plus y square. Taham ni ini lek kum no ni pet no ki bangi la ban pom ni pom no wa. Ma dang ra sini mo ngala man ra man equal to 0 kan ma am ni sit ken equal to 0 ta min ta u x square kin pet so dan mx square ni ho. Da la dang ra sini un kala yu di positive ni or di positive un kala negative. The positive into negative long plus into minus long minus. The 1 minus 1 sa kan 0 tingin pom no ikini. Tingin y square udan am tingin pom no y square para y square ru de ulang kum ju hi ta mentang ni ra no ikibedi bangi la ban ra. That is untam sini minus 14x. Tadi dun am x dan ha tingin ra la sini udan negative da ra sini kala positive 6x
Day, temen tak udan sa way, u250 nga na siya ni mo, na maudan ang haniro, then minus 2y, 2a dan m y ni, minus, dara siya nukla, positive, that is, plus 10y equals to you, 34, dara siya ni, plus m, dara siya nukla negative, that is negative 50. Okay, I hope so, play sa 2 doon to. Hari man tahu ni bu ni laban minus no, minus into plus long minus, we have sign u, here sign minus, and I sign minus, that is 6 minus 14, tamsa ka no, tamsa 8. Then nila 8x hani, minus into plus long minus, tama we have sign u plus and I plus, the 2 minus 8 long, 2 minus 10 sa asa, 8y, equals to kat no man hani, equals to, hani 34 minus 50 pada tamsa ka no, 34 minus 50, tamsa, 50, 34 day, then hani rangi shim no 4, ni 10, ni sa 6, ni sa 16 man. Minus 16 pa bala yun, namar uhe o negative sign. Temen tahang ni haparo hipa ikini. Can you see something in between them? Ho, ni UA, ni iba uit ulong, comment in between them. Then they can I take it outside? Obviously I can take it outside. Then shim na uit sabar. Ma, dengan shim way, and shim pa there, the u negative. Ma, I hope so PS to ikani. In shim u man, the minus into minus long plus, that is x minus into plus. Kala ayu, bali nga siya negative, kan mama nga siya yung negative siya niya, banga naway niya ibang laban, i-change siya sign. Okay, minus into minus kala plus, the minus into plus kala ayu, minus y. Kan long angkum to, that's minus 16. Okay, bali nga siya negative lo, banga laan pom, para ki minus sign. Okay, the x minus y equals to no, minus 16, nga na siya kala divide, minus 8. Uni-bu unin cancel, 8 1 na 8, 8 2. Tamot x minus y, kilong kat no, 2. Ka-relation jong ki kamot kadikat no, x minus y equals to 2. Kato kadai ka relation jong ki. Therefore, the relation is x minus y equals to 2. Therefore, fill up nang kumta. Okay, I hope so. Fill out to adon to. Film confuse ikani. The next question. Example, that is the example number 5. Okay, the example number 5 pat ko ang hingi kumno. Ko ang find a point on the y-axis. Kalau ang upayan niya, ko ang find a point on the y-axis. Tingnan batay fish pang kanila da ko ang find a point on the y-axis. Ngana batay fi kumno nginele. Kan ma po bangi find ka point in angkom no on the y-axis. Ring don kam what u y ngilatip ux ngilatip. Ux unong kanuman ux unong 0. Remember that, okay? Which is equidistant from the point eu? Ka jenis rim katika number 4 hi. Tamah katika number 4 ngimtip u y ux ngimtip u y ruang ngimtip. Tamahang ni menta idam kam what tang u y ux padingila. The same thing hingin shim. Okay, equidistant. When you like you A but B, then I have point. I mean, you're confused. Ni A, ni B. Pero A di kat no 6,5. And it will be there minus 4,3. Okay, tunin day point. Dengan I point P himo ni bana confused. Where ngitip U A, UX ni natip day 0, Y ni ha ban 1. The equidistance teman yung ya pen I biang kumjuk that is AP equals to PB. Kung mga batay mentan hi ka jui same thing only equal distance. Okay? Tementah ni kanong kuno mo UP but PB kilong ka ju ka jinya zna. Where AP item in sim show AP ma. UP ngitip kan no UP jungi uday kan no man ngitip x1 y1 x1 di kan no 6 ni 5 the x2 y2 x2 ni kan no x2 di 0, y. Okay? 0 but y. Tingin kam sa PB to PB hindi kat no PB union day x1 y1 x1 day 0 y. Okay, I hope so. Plus 2 into x2 pun hindi ka no y2 x2 day minus 4 ni day 3. Okay, I hope so. Plus 2 ado into tingnan kan ko naman tayo ni sim yo AP siya ma in sim yo AP kung sim hi man kapwa same thing. Tingnan sim yo x2 day 0 minus u 6 square plus u y minus 5 square. Okay, which is equal to kat number 0 minus 6 as kano sa minus 6 hi. The minus into minus long plus 6 are 36. The plus u tekan mawi kani kalong in the form of a u formula that is y square minus 2y u into 5 and then u and then day plus 5 square. Kan mawi kani ka formula. I hope speed ang teman-teman pemikiran. Okay, that is 36 plus y square minus 25 at 10 y plus 5 at 25. Teman-teman ni bu ni ngilaan man ni wing not tingin ni wing not 36 but 25 ni na plus ngilaan 36 plus 25 long kat no 36 plus 25 long 61 kan mama
plus u y square minus 10y. Okay, I hope so play so tu adu untuk me confused. Temen ta ngila ik ngini e bet kani ko mangis le man kapwari ngi mang ngim la li issue ikani ma. Tingin na yu ngim sa p b. Okay, p b jun dekat nomor x2 dekat no minus 4 0 minus 0. Okay, square plus u 3 minus udan minus dengan jong y ru ngin I have bracket y square. Okay, tingin I equal kat nomor ngin I minus into minus long u long plus. Okay, minus into minus long plus the 4 akan no 16 plus u uni long in the formula tingin ni when she sign pada minus into minus long plus y square. Tekan ni kalau change formula unde u is a plus b square, which is a square minus plus 2ab plus b square. Kini ki plus sudah mah. Tingin I noh ni. That is 16 plus u 3u 3 ni di 3 square plus 2 3y plus u y square. Okay, I hope so PS tu ekatu kajuk ke formula. Since body plus boleh baru kau kini ki plus lah. 16 plus u 3 and 9 plus u 2 3 as 6y plus y square. Tu uni ngalaman plus and plus no. The 16 plus 90 plus 9 I mean, so sorry, 16 plus 9 long kan no. Long 25 plus 6y plus y square. Okay, the same thing in the you kan ni ini squaring. Squaring kan ada thought. Squaring both sides. Squaring both sides. Pina no. Squaring both sides. That is function AP equal to B. B we thought ni mah. Dan ini tu kan no. AP dekat no AP. AP di 61 plus y square minus 10 y. Okay, equal ke PB. That is 25 plus 6y plus y square. Okay, tingin square. Tingin I have bracket square. Ni I have bracket I square. Tu ni per u square root ber u square ke syakan sel no. Tu unsa sakan no unsa 61 plus y square minus 10y equal to kan no 25 plus 6y plus y square. Okay, tingin ni ra iki bagi nak ra dapat macam tak y square but uni root plus para plus. Dan ra ni kula negative un kula ngin sa pom no. Ya pom no am. The 1 minus 1 sa sakan no. 1 minus 1 sa 0 din namanya tingin ni pom be direct. Okay, teman-teman ini rai nginda nak kita ikut 61 unin kala. Ani pila ban rak sini root ini 61 ngin I ni ba ina minus 25 nak sini. Tu ni di plus 6y, ni negative rak sini kala ayu plus no 10y. Okay, 61 minus 25 long sa no. 61 minus 25 long sa 30 u 36 deh. 36. Okay, dengan cuy kan ya di bakla oh long 36. 36. Okay, pila am chuken dan pin EP ni 61 25 tepen chinang ni that is 5 11 kani long 6 kani long 3 36. Okay, the 6y plus 10y long kan long 16y. Okay, I hope so plus 2 into the 16 ngala am nak ni 36 divided by 16 equals to y. 16 into kan no tingin la am chupam do table 2 2u 2 8 are 16 to 1 to 8. Okay, do 2 biar tingin kan you 2u 2 nitip 2 4 8 2 9. Okay, I hope so plus 2 ando ni kan bakla I hope so hakajin kan. Okay, ni nak di minus. Okay, ni nak bakla ko way shatai is wrong actually, so sorry. That is only di positive ma only negative. Tumot ka answer ni hani kan di negative. Hani ni nak bakla, so sorry. Hani bakla. Okay, kini negative mod gitu. Okay, takadi negative mod hani undi mi minus ma. I hope so film bakala pe hani di minus. Kin ma hani di minus, hani di minus, hani di minus, hani ru mai. Okay, I hope so sorry ngakam pet ba undi di equal. Okay, ngari ben thok ba ma. Takada PCR fila punya bakala. Simple mistakes naki signs ngi bakala thok. Rasa thok ba porga pia thok ba pinat dia bakala. Okay, teman undi negative. Negative uni di negative. The plus minus into plus long u long minus. Temut u kan sa kat no ni kan sa 4y. Okay, lah dah sa 4y dengan thok no hang ni mah. That is 36 divided by 4 mod equals to y. The 4 1 are 4 4u belong 36 for 9. Temut y jeng indi kan no di 9. I'm so sorry, don't be confused. Okay, uni di positive and also hang ni di negative mod uni no. Okay, hang I no ni mod uni negative be ka answer. Negative mod uni negative hang ni di negative. Okay, I hope so. What nam semua ngala bakala ka to away. Okay, dia takada apa pipet ya apa pipet dah kan mau dia check baik ki science. Okay,
Just like I made a simple mistake, PCR pilaban ya bakla. Okay. Takada dia check bahaya ki signs. Okay. Teman tangin po second next. That is kepa y yo y am tinggal yo y mo. Kalau ong am find point 1, therefore point y equals to y axis dekat no day 9. Okay, tak bentuk nak kunta. Tingin po second next. That is ini lihat second number 6. Second number 6 part ko ong ini. Number 6 part ko ong ini. Ko find the coordinates of the point which divides the line segment joining the points 4, minus 3 and 8, 5 in the ratio 3:1 internally. Ko no what kita ki coordinates. Coordinates kamu dia, ni what dia x, but dia y of the point. Jong uta point which divides. They can mau si senyo semua kan contain divide kan. Kan mau bet ni either ni use ka midpoint formula or ya ka section formula. Bawa no divide ka line segment. Divide ka line segment joining ya ta ka point that is unu a that is 4, minus 3 but would be 8, 5 in the ratio la I pa ka ratio that is 3:1 internally. So ni what coordinates in simple term dia so tu i. Ko mga syong p la sa pia ki. Okay, unu do a unu do b. Asa pia ki do point p where unu a dekat no y 4, minus 3 unu b day 8, 5. And upingim tip ni what coordinate jong uni x, y. Where uni ratio jong kita dekat no 3:1. Okay, teman nang ngitip yo a, ngitip yo m1, but yo m2. Okay, m1 jong day 3, ni day 1. Okay, I hope so pila sa tuwa ron to. Where ni what ngitip yo a, ni hap shim yo a, ni hap shim yo x1, y1. The x1 day kam no, x1 day 4, y1 day kat no, kan mau y1 day minus 3. And x2 ni kan no. What do you confuse? Come day equidistance. So finam shimre kan ye ba kan ye finam shimre kan mau ha. Kan mau phep shimre ka kan ye bit b. Y2. Okay, that is 8 but 5. Okay, I hope so pin me confused se hang ni. Don't be confused, okay? If you're confused, I check bah, okay? Ki pilih. Ngine put no ikini mo. Tingin put ngitip ka formula ayu ini usang ni. Ini use ngine use ka midpoint hang ni. Ini use ka section formula namar belayu. Ka ratio jong ki kam long no. They are not in the same ratio since kin ong no use ka midpoint. Where ngitip x equals to kat no. Kin mau ngalai ka p m1 x2 plus u m2 x1 m1 plus m2. Okay? Ani y equals to kat no man m1 y2 plus u m2 y1. M1 plus M2. You have what you x by your y coordinate. That is the equal not your x but your y. But divide ikimo into this ratio. Tingnan pin in on here. M1 jungi dekat no di 3. Okay. And x2 dekat no x2 di 8 plus u M2 jungi dekat no M2 jungi uday. Tama M2 di 1. X1 day 4. Dapat we check bah apa pilih ikan ni mo. Matang pin baklatang iwi sign ro everything kung ka bangili mentan mo kabar ko ka samsung pi kala ban bakla lut mo m1 grade 3 okay 3 plus 1 okay uni long kat nomor uni m1 day 3 bia y2 day 5 plus 1 y1 dekat no minus pe uni tadi minus mo minus 3 ya check paham pe uni di minus 3 okay m1 dekat nomor 3 plus 1 okay that is 3 8 dong kat no 3 8 are 24 plus 1 4 are 4 3 plus 1 long kat no long 4 3 kan long kat no ni 3 5 are 15 plus 1 3 are 3 minus 3 and I have bracket so that bangin suk nila bangin nak baklai ki sign semua 24 plus 4 long kat no long 28 divided by 4 which is equal to kat no man ani 15 plus minus 3 divided by 4 okay tingin ni can show ni bote ni tengah la am 4 you belong table to belong 28 4 7 4 1 or 4 4 7 that means x ngin ayo that is 7 and y pa undi kat no y undi tingin ni can show 15 minus 3 sa kat no 15 minus 3 sa 12 divided by 4 teman tahu mo hani undi 4 1 are 4 4 3 mod y jungi undi kat no y jungi day 3 yala yo yala yo y jungi day 3 and x jungi day 7 then what you know the coordinates of the point which divides the line segment you have into point into the ratio 3:1 ketika you x day u 7 y day 3 okay I hope so class 2 I don't know if you are confused tingin na po second next minta that is ya ka example number 7 ka example number 7 pat ko ang kuno ini
In what ratio? Kung you, haka A kata ka ratio, does the point 4,6 divide? Kung no, kat uta u point minus 4,6, u divide, ya ka A kata ka line segment joining the point A but and B, okay? Ka A question mark. Tumot hang ni pada kamot iyo, kan long opposite ya kata. Menengi wat ya ka A, ni wat ni coordinates. Hang ni mentang ngitip ya ka A, ngitip ya coordinate, but divide ya kita ini u A, but u B. Tamang ngitip ya ka A, ngimtip ya ka ratio. Kan mau la batang ip siya kaman ngalong ip pila ban talk k is to 1 kan mau m. Or in simple term pila ban bu kumno pila ban bu m1 m2 ru. Kumno pin ip minta. Okay, how will you put that? Ngitip hang ni way. Hang ni ngimtip yu m1 ngimtip and also yu m2 ngimtip. Okay? Tang bang ngitip yu ay ya uta upoin bolong kumno ngong ip nang ni siya ni kan mau m e hang ni di b. Uni upoin hang ni hapday. But divide ikini in what ratio? I don't know in what ratio. But divide ikini pada ngitip. Okay? Yung upi ngitip. Hang ni upi udi kat naman minus 4,6. Okay? I hope so class talk. Ngitip yung x but yung y. Where A udi kat no is yung hang ni day minus 6,10. Okay? Ubi uday 3, minus 8. Okay? Tekum nung ginabuk mentah. Ito ginabuk yung A. Ginabuk iki x1. Okay? x1, y1. Tu x1 kan mau u bu b bet ma u x but y kan e bu b x1 y1 x2 tu ma waju confused. Some of you should e baklai kini tak ada waju confused. Haka equidistance ni shem u ap ni shem u pb kumta. Haka you haka ni ka section na ka midpoint formula u a but u b bet kini u x1 y1 kan mau ma. Taken iu ang ni 10 the x2 ni kan no x2 jung ni 3 and y2 jung ni minus 8. Okay, I hope so class 2 adon tu. Tingin ito kajuk formula. Hang ni ngitip u a u x but ya u y ru ngitip that is minus 4 uni day 6. Okay, tingin ngitip u x. Okay, ni atip u x ngito ang ni m1 u x2 plus m2 x1. m1 plus m2. Okay, ni di y equals to m1 y2 plus u m2 y1. m1 plus m2. Okay, teman tayo x nginatit din nam day. X ni no di minus 4 kan mau. M1 ngimtip tingin to be M1 pila ban to k also or pila ban to M1 ru. Kat ba fis ngot ho. You can write it this way also, it's fine. Okay, the x2 na you di 3 plus u m2 jung ngitip am into m2 but x1 ngitip yes that is minus 6 and I have bracket but I confused. Ni kena m1 plus m2. Beleng ngong ip to k is to 1. Na marah po if you calculate kan kamsuk if you befin ken. Okay? Tak ada. If you confused but you can write it this way. Where you have what iki ratio jung ki dai nande. Tingin ni wat ko miro kat ba fis mo bit. Ubay undi kan no ni di 6. Ni di m1. m1 y2 di kat no y2 di minus 8 plus m2 ngitip y1 di kat no y1 di 10. Kat mama. Ai bracket m1 plus m2. Tingin nila iyo, hinira na siya niya. Tingin kala minus 4 m1 plus m2. M, unin kala 3 m1 plus iyo plus plus into minus mo doon niya. Tingin ay bihe bracket siya lalaki kuma, yun sa to siya po ma. Banat bakla. Okay. Tingin ay ni 6, unin kala m1 plus m2. Okay. Ini kala minus 8 m1 plus 10 m2. Okay, ini buku tu. Tahang ni pengen kita multiply no. Minus 4 m1 minus into plus long minus 4 m2. Okay, tingin na way no sign hang ni but not confused. Plus and minus long minus 6 m2. Okay, then kala 6 m1 plus 6 m2. Tingin kala ni minus kunjuhi plus 10 m2. Teman tala pipit hang ni. Hang ni kita similarity hang ni. Do they have a similarity? Obviously, okay. They pila ban nek no. They pila ban calculate uni, nay uni. Okay. Whatever is EAP. Convenient for you. Okay. Ka EAP man. Ka ba piman. Okay. I hope so piasa tu ikata. Pila ban si mekanik. Itong sim tangi uni ma. Bangin na like confused. Teman tangin nek no. Sim para M1. Tayo ni di minus 4 M1 M. Tadang anak sini kula minus 3 M1. Tu ni di minus 6 M2. Dan uni di minus dan anak sini kula plus 4 M2. Para M2 kajuk mang ini ra. The minus into plus long you long minus. Minus I mean minus into minus long you long plus. The answer kami pada minus. The minus kan you 7m1. The minus into plus long you long minus. Ka answer kami kan pada minus beli you 6. The 2m2. Okay.
temen ta hang ni pinelek kum no lada dan e hang ni pedeng pini bentep dan you multiply dan multiply lada uni du m1 okay ngin e be m1 ngin ra na shini u7 lada multiply da shini kala you divide and m2 dari multiply ni ra shini kala you divide m2 kala kam to de nam dai equal you ni minus 2 Undra shini kala divide no minus 7 te uni bun cancel mut menta ka ratio jong ki kade kat no ken ma division ka mut ratio hi okay la divide ka mut you ka mut ratio hi same only okay m2 mut ka ratio jong ki kade kat no 2 is to 7 mut m1 jong you de kat no m1 jong de 2 and m2 jong you de 7 te pila ban tho ong hi m1 is to m2 that is 2 is to 7 okay pila ban kenya kan niru dapiman or tamatang na kan niru it's more than enough ka answer of kala complete nama bangilan kami ka ratio tingin ayo te pila ban bu either kung mga ongi pila ban bu ki also la dapi confused or mental la dapi ko ang calculate kan niru mo tingin calculate kan because ngila tap yu tingin la ban bu no okay hazaka ngin bu no do 2 ma ta person pep pila ban no direct ban 7 minus 8 and 1 2 plus 10 m2 di 7 okay to 62 akat no 62 akat no kita 62 akat no 62 12 67 akat no 67 42 okay the minus okay minus uni dai 82 akat no 82 akat no 16 ma minus plus 27 70 pila pet ni hadin nang iken kum ni pala kin meet numbers dari nam dai take answer whatever it is kan bi ka answer dinam dai takada you pila ban em no pila ban ken tang turu same thing only okay I hope so class 2 I don't know if you confused temen tang yang point second next that is ka number 8 ni mo ka number 8 pat kalong kum no waju confused mai ka to wana me confused tapi 8 tang hadu ang turu it's more than enough okay pila ban ang tang turu it's more than enough pinon kam ka to bang apin imen tanak singa shupin ep ka chulong lang di ka jin ken jong pi then you can leave it that way it's fine okay I hope so class 2 ikata tamita next ka number 8 ka number 8 pat ko ang kuno hingi ko ang find the coordinates of the point of trisection kan mga la ang no kapwa ita ki coordinates jong ka trisection kan mga la batay siya kamat trisection kamot iyo trisection kamot lada ki kita ki iyo lada udon line segment and utaw line segment ula siya divide into no 3 parts not equal parts into 3 parts kan ma there is a difference between 3 parts but 3 equal parts equal kamot you kamot barok hal kilong ya 3 the 3 parts pada kamot you it could differ from one another ngala ban long uwe ula ban long kumai ula uwe ula ban long kumai uta uwe ula ban long kumai ka ratio jung kiden dai takada that is ko ang mo ka jing kalibyang that is points of dividing in 3 equal parts. Oh, okay. Kani kalau angkom no, ko ang ba uni point class divide into 3 equal parts ma. The class divide into 3 equal parts. Tang ba ko ang no pada jengkali of the line segment joining the points A but U B. To udan uni U A ba U B hi same thing ko mangilia unan no point P ba U Q ko mangisi le man kapwari. Nya buat U A, nya buat iki A i coordinate jong U P ba jong U Q. Te kum ju i kembang ala batay P. Syakmat mo. Lada udan U A ba U B. Okay, U A ba U B ni. And kisah divide you want into 3 equal parts. Mo, lada kisah divide into 3 equal parts. Ka ratio ning tep kono ka ratio. Kan ma kani kan nong ka first part, kani kan nong ka second, kani kan nong ka third part. Then nande lada nang ni mo uni di P uni di Q. Ka ratio kan chima you mo lada nga draw u point nang ni u point A sa u B. Nga simpia so uni di P M. Te uni di B uni di u A. Ningkong kita like lagi part dai nam dai kilong way r lai te kum nong kan sim ka ratio mot nga sim yu ep kani ka first part te kani pada kita sang an lagi part bang ka sim pada kin sa r tel ni mot ka ratio dang sim yu ep but upb kani 1 is to you 1 is to 2 okay the next pada la dang sim yu a ya upq mo ini upq pada undi kum no ka ratio jong ki kanong kum no hang ni pe la dang sim nang ni siya ni ma yu q undan hang ni am q Q undan hang ni am, I mean PQ, I mean so Q, I mean sorry, A U B hang ni. They the same thing, hang ni kita kan no, first part, second part. Dengan siya mayu mat hang ni ratio ni long 2, siya ni long iyu, kan ni kadan marway, kan long 1. Mat kan mau kan long kampong vice versa. La fila kan mau kan mau vice versa. Sang lada kada siya divide into more parts ti kan pair no kan ka ratio kan long kum jua. Remember that? Okay. Tekum no kan mau bakal long kum ni. Kan long kum ngin sim. Kan ni ka first part, kan ni gilang saat lagi part. Langi shimi ka ratio, okay? Langi shimi ka ni way part, kan sa ka
Sini kan nong A, sini kan sa kamar way. Okay, I hope so. Pila sa 2 adon to. In simple terms, can I say ladang alaban peruba o AP o equal ka PQ but equal ka QB? Can I say that? Obviously nga na nong bakal ong kajing kili ko ong kumaya nga ko ong ba kini ki points ki bangi kini ki coordinates bangi divide kini ki points bangi divide ki kilong kumo ki sha divide into equal parts taladang laban ong UAP equal to PQ and equal to QB. Therefore ngalaban ong bakalong kumo mod ba I can say ba uni udewe u try section. Okay, it's divided into trisection. So how will we do this? Then in the first and foremost ilatip yu a ilatip yu point UA, you P. Ka ratio jong P nga atip M, basta divide itu P 1:2. Okay, tingin na to. Kat kum UA, kat kum UAB, UP. Okay, into P divides ABM. UP u divide UA, divides AB siya niko. And then UP u divide UAB, that is UM1, intip ba UM2. M1 jungi kat kum UP inde iyo, ba divide 1:2. 2x1, kan mau kini tikin nong kum nong, ala batay fi syakmat ro. Kini kinong bet kum, juo. They won't differ. Kini te wajukan tension the kai bin tension på UM på weekend bin tension tang ini unie on long bet sin flatet bet haka section. Okay, the x1 jungi dekat no x1 jungi kat kum UA ni 2 ni di minus 2 ni di minus 4 ni di or minus 7 so ni di 4. Okay, I hope to apply to adon to the way ngi shim UA and in shim unie unie AP ma along tang ini shim tu ngin shim kono im shim AP I'm so sorry ngin shim x by y ha 1. Okay, x by y jong u p ma the p ngin yo ngin ong p coordinate ni kan mga batay sa kmadro ya ba coordinate jong u p m. Okay, where ni tip u x ni ha ba u x ni tip ni atip iki ratio ni atip iki x1 gitu tingin ya buo be directly mo 1 unni day minus 7 plus u plus 2 unni day 2. Okay, where unni day 1 plus 2 dekat kum y pa unni kum no hanin day unni kaju hi 1 unni day 4. Okay, plus u 2 unni day minus 2. Okay, I hope so apply to 2. I don't know if you may confused. That is 1 plus 2. Okay, yeah, what coordinates okay 1 minus 7 so that's gonna minus 7 plus 2 are 4 3 hanin sa atkam hanin sa sakan no I comma mo hani ben I confused 1 4 are 4 plus minus 4 kanigan no and I bracket back but not confused tingin na wang show siya nima but not confused minus into plus long u long minus the kan uhe minus and I minus that is 3 divided by 3 mo ni ayo answer jungi x dekat no x jungi di minus 1. Okay, dekat kum y coordinate pun dekat no ini wang chiki sign plus into minus long minus 4 3 that is 0 divided by 3. Mo in simple term y jungi dekat no y jungi uday y jungi uday kat no y jungi uday 0. 3 divided by 0 sa kan no 0 here the y jungi uday kat no y jungi uday 0. Tamo up coordinates kina yo ka coordinates ng p dekat no di minus 1 comma 0 mentang itang kam coordinates sa no jong q the q divides you know q divides u ab in the ratio of u flat mo in the ratio of 2:1. Okay, tingin ong kum no ngatip yu a ngini ka ju ikin kala tang uni m1 but m2 m1 on de kan no 2 m2 jung in de kan no 1. Okay, same thing only in buat where hanin de x nya ba x coordinate but y hanin de 2 hanin de kan no ni minus 7 hi plus u 1 oh sorry 1 and then I bracket hanin that is 2 de 2 plus 1 hat kum y pat long kum no ni de 2 ni de 4 plus u and de oh sorry 1 and then the minus 2 2 plus 1. Okay, the 2 7 akan no minus 14 plus 1 2 are 2 3. Okay, tingin na cancel kini minus into plus long u long minus we have sign minus in I 12 divided by 3 3 1 are 3 3 4 2x ni dekat no and minus 4 ni na yo to teman-teman ni pesi kate 2 4 akan no 2 4 are 8 plus 1 2 are 2 that we have minus. Okay, dengan IU minus. Okay, 2 plus 1 long 3 then ya ni wang tricky signs when you're not confused plus no minus 1 minus 2 3. Okay, then in terms of 6 divided by 3 that is 3 1 and 3 3 2 teman y jungi dekat no y jungi de 2 teman tangin layak coordinate jong x ru o jong p ru jong q ru ngidan kam tang kita hi uni dekat no mon ni minus 4 comma u 2 mo ni layak coordinate jong ki bangidon
kam. Okay, ni kan pen E, nan kan pen E kata ka ratio ki long equal nem long equal. Ke I bagi nan kan what kajin kali ko ong ngi pen E kita ki coordinates. Therefore, ni nak yo ki coordinates. Tinggi nak so ini. Then day, I hope so apply so to eka to if me confuse ikan ni kajin ken regarding ikan ni kan chicken. Kiri ki bagi nak ken cakap hi same thing hi. Just kat long bagi revision ni ki bagi lecture. Come on. More. So that pada ingat exam ru pinam ni ong ra ni kan ni ting kan practice more. Kata dah mah. Teman-teman put ke next that is ke number 9 mah. Ke number 9 pat kalong kom note. Ke number 9 ko ong ini. Find the ratio. Ko ong yo ni hak buat yo ratio hang ni. Tekan mau the same thing ila benek ko melek meneh. Ila benak I M1 M2. Okay. Ila benek dah in which hang ni the y axis divides the line segment. UA uni y axis or divide the uni line segment joining the points 5, -6 and -1, -4. Also find the point of intersection. Habang intersection kamot intersection kamot bapen pia iki. Okay, bapen pia iki intersection. Okay, tamot in simple term hang ni something they said about y. So in which y would divide. Tamot hang ni a bangitip hang ni we know something hang ni. Itip yu a mot ladaki ong what yo ta y which x mo ong y would divide. Yo umat yo x ni la tip udah kat nomor ux udah zero. Okay, tinggal find ni ke a dia mut ina tip something hang ni in simple term ya buat yo a mut ya find ni ke ratio but ya ux. Okay, tikamong ini le hang ni pat that is min I kamno we point ni siya ni a ni di p ni di p where uni hak ni tip uni di 0 uni di y. Kan mai kan ya waju ya klik di kan ka format bangala batai pi sakman we using di 5, -6 and we using di -1, -4. Okay, kan mang ya buat yo m1 but yo m2 ngim tip m. Tingin also ya final coordinate jong y. Y coordinate ma p. Coordinate jong p that is y pa kan ndai kan x nya tip di 0. Ni tip x1 y1 x1 is 5 -6 x2 y2 which is equal to -1 but -4. Okay, -1 but -4. I hope so apply so to around if you make confused. Kaya mentang nilai ang ni the same thing ko bang nilai kung tahi to x equals to kat nung in I m1 x2 plus m2 x1 m1 plus m2 pila bentok k is to 1 ro kaju hi same thing on ni pinyo or pila bentok da kumi also. Okay, na iwat si y equals to ayu m1 y2 plus m2 y1. Okay, m1 plus m2. X ni di kano di 0. Dadang ras ni 0 into m1 ni ras ni lupa ma bani akan like confused. Tani ngila ban can you tay beru tapi ya confused. In I -1 in I bracket mo ban like confused iki sign. Kin mau m2 x1 di kano di 5. In I bracket 5 m1 plus m2. Tingni condition ni dengan 0 into u m1 plus m2. Dan kalau ayu ni sa 0 ini dai. Sa 0 dan mentang ni ala ni amno. Sa 0 tu, sa 0 mut ka answer ni kan remain kat no -1 m1 plus u 5 m2. Dia akan sa kat no ni -1 m1 plus 5 m2. Mentang ni yang ni they are different from each other then if they are different from each other ini le kuno ngala banda no shni a anda no shni unkala uni di 0 m dangana shni unin kala no minus plus ma 1 m 1 unin kala 5 m 2. Okay, dia dah ulang kum ni le mu dengan nai thor turu nan kamira. Okay, tadang ale kum ni menta it's easy for me bangan wat dinam dai. It's easy for me bangan wat kum moment and multiply ngong me fi ngan plus multiply that is ngana no m2 shani anu 5 la dan upah ni ngana shani mut ni atep ratio ki mut kadikat no m1 di kat no di 5 m2 di 1 mut m1 is to m2 equals to kano 5 is to 1 ka ratio ki temen tala dang ila atep ratio ngan ai kum ni ma adang ila atep ratio idan kam wat yu a de yu y ngim tep yu y de nakani ka ratio ni ana am wat yu y equals to kat no man. Tapi aku kini komennya PE kita kacingkan bahwa we already know x but y. Then nanti and you want tangi ratio. Kum gitu kijat kena no pikan nang sisai labiang umnan kam. Hang ni pada kila ong lupa ni kacing keliru bang ya find y ru. Then nanti they kada ma ini liam no ini di 5 y2 di kat no -4 plus u m2 di kat no m2 di 1 y1 di -6. Okay. Ini 5 plus 1
which is equal to kan no 5 into minus 4 long minus 20 plus 1 6 are 6 9 minus 6 9 bracket is 6 kan long in when shaky signs but 9 bakala plus into minus long minus 6 6 tingin ang kalayo minus and minus long plus the answer can be minus 26 divided by the 6 you belong 26 done tingin na ken yin pa mikima the UA the U3 3 3 2 are 6 okay the la do 3 a the mo ni ken you 2 3 u 2 2 u to 3 2 1 to 3 the 13 but U3 la ban cancel no the mo UY u long kat no UX u long x is 2ym kan long to am the mo hang ni UX undi kat no UX hang ni undi 0 and UY hang ni di kat no minus 13 divided by 3 katu kadai ka ratio jangi and UA dah ngilawat ki ratio ru and I mean coordinates ki dikitu and ki coordinates ngilawat that is 0, minus 13 divided by 3 I hope to apply the tool and to be confused you can hear okay takadaw man ni katu kasi ken ngong pipin ken ta hi sai la biang kum ya kan ni pada bahak wat am pim jula ma ban ken ta hi sai kan mau e bagi panu phap ai okay teman-teman pa sa next that is ka number 10 the number 10 part ko ang kumuhingi kung if the point A, B, C, D gitu ma are the vertices of a paragraph. Kan mga labatay fi vertices kamot you what you confused tong so to what vertices some of you finong ani ngani kan ka samam nang re namal bangam te kamot you ta vertices kamot you kadaw ka aslong na bakran along bapenyus kitin bakamlong bamjupenan kam man kasi mangi which ni man kapang yung ki corners yung ki kendong ma ki corners ta kan ni yung ka English word ka kamlong kam tama ba ka blik tin jongi yung ki vertices okay dan ni ablong ki corners also kaju ka jing mut okay ko ang yung paragraph taken in order ko ang find the value of p kaya kung baka si kin man ka po nitit ka paragraph kalong yung stream ka square then the way we know ba all the sides kuno opposite, not all the sides. I mean, so sorry. Kalong kum ka square, kalong kum ka rectangle. So sorry. Kalong kum ka rectangle. Where ngitip ki ay, baki opposite sides kilong equal. Haka paragraph kilong kum no, parallel sides are equal ngitip mo. Ki arlong ki ay, ki parallel sides kilong equal mo. Ki opposite si. Okay? Tamot hang niya, hindi kum no kumangikin man ka po. Ngin yung A, ngipin EM, kita ki parallel sides kan maam AB, ngipin EU, CD, kum ta amba kilong equal. And then sa ki UA, u diagonal jong ki kan maam ang EP, u diagonal jong ka rectangle kilong kum no, they are equal. Whereas u diagonal jong paragraph kilong kum no, not equal. Then therefore, ngilaban ong bakum no, but therefore there's a paragraph, tang bahang niya, ka question kalong kum no, kamlong kum ta. Where, hang ni pede, ngimnan kamar bangin banwat binya ha. Okay, tinang ni pengin nilai tang UA gila banwat true diagonals. Namar balik you ko ang find tang yung value jong A, jong U P. Kakam ong re proof baka ni kadika paragraph. Ni kakam ong re pen isya baka ni kadika paragraph. Kau si ong A take in order ko ang find the value of P. Tapos pinipit ikan ka A B C D. Do ay kanika paragraph. What do you know paragraph? Wala ba tayo pisya kaman? Baka stream ba di kay stream ba ka rectangle. Okay, ke paragraph kaya stream ba ka rectangle. The eka difference pa dia itip pa u diagonal jong ka rectangle ilong kumno ulong equal. Tang ba jong paragraph ulong kumno umya stream. Okay, tang ba tang hangi pa dia kumno yan pin ihan ka relation no ka jaka jing day. Namar bala yu hakani ka jing kali nimnan kam ben wa iti sides. Nimnan kam ben wa sides kalau ba tayo pisyak man. Ang dan kam tay through diagonal ngin pin day jing ije day. Tamen ta hapon bangi pa ikni. Iman kami ki sides can use a formula. Edeng ilab use ka section formula or ka midpoint formula ban find net ka value jong O P. Okay, tamin thok show A di kan no. Di 6,1 bidi 8,2 9,4 uni day B, 3. Okay, the kumno ngala pin P ka jinga day mo jong ki. How can we do that? To. Wala diagonals kimlong kumno AP. Lada kimlong equal ru am. Tang ba ngitip ya ka A. We know something? Okay, bah, but uniu point hang ni. Pilong no, kiting ku ha uju u point O. Okay, that means the coordinates jong U between UAC lada UAC upya na yam. Ha U point O day nam day. UAC upya of point O. And UBD ru upya of point O hi day nam day. Ka midpoint ki ka day U O hi am. Te ha po bang i wat the coordinates jong uniu O. Kinong kum no. What UAC but UBD kinong kum ni ki coordinate jong ki kinlong equal. Wala kum no la da diagonals unong equal. Tang bang ngitip ya ka A ngitip ya ki. Ngitip ba ki A ba they will share a common coordinate. If they share a common coordinate, can I say ba UAC equal UBD? Yes. Tang ba ka reason bala you because coordinates of the midpoints
of BD but ujong AC are equal ma. Kaya abang ngom ta. Okay. Temen ta kan ka jing kili pre ka kam ong ingi bangin don kam wat yo coordinate jong o. Ko ong ingi ban wat yo yo P. Denam dai tana kan ni ila ban ye wat. Okay. In tho ayu man ni coordinates of the midpoint of AC ka equal ka A of AC equal ka coordinates of the midpoint of BD ka maman tho akum ta. Okay. Temen ta kum nungan naik kan ni. Ngancim yo AC. AC dekat no AC. AC ngitip ba and then x1 y1 AC that is unit 6 1 ni x2 y2. Okay. X2 dekat no x2 ngitip day 9 ni day 4. Okay. Tu UBD dekat no x1 y1 equal ka A x2 y2. Tu x1 dekat no kat kamu BD di 8 ni day 2 x2 di P ni day 3. Okay. Tetang nak kini ngong P beli ngong P ngila aban pin itang nak kini ngila laan pin I. Beli you number the equation ni dan ginan kami reki A ki A. We don't need the sides. Ginan kami pin I bakalang equal kadai ka parallelogram. Dinam day. Kalau lupa bakadai ka parallelogram. Kalau orang lupa bagi dan kita ki vertices. Bagi dan kamu atang U A. Gidan kamu atang ka value jong O P. Tada. There's something yang ngong P kumno. Lada kisah pia hang ni. They have a center. Then they have a question arise pre P either use a section formula ni midpoint formula. The season pit ang ni kan long center am hang ni. Tumat ada uri center hang ni. Rukom syak pia ikini kin long kum no. Kin long equal. Then they mut ka ratio jong ki kin syak pia ha ka jo ka ratio. Kanum pair ka ratio jong ki kan mau kata. Kanum pair ka ratio jong ki tumat therefore have use ka A. Have use ka midpoint formula. Okay. Wala u diagonal long equal ru am. Tambah kin mang use ka A ka midpoint formula namar bagi dek syak pia pergi long no. Syak pia into equal parts. Okay. In use A midpoint formula dekan ma benong. That is ngitip kum no kat kum OAC ngitip UX1 plus X2 divided by 2. That is ngi wat UX kan ni. Ini di Y1 plus Y2 divided by 2. Uni jong AC. Okay. U equal ka A ya ka BD. Ngong me P X1 plus X2 divided by 2 comma Y1 plus Y2 divided by 2. Okay. Where X1 ngitip di kan no. Kat kum ka AC. Kan ma bentuk ni AC equal ka BD ma. Dekat kum ka AC. X1 jadi 6 plus 9 divided by 2, comma Y1 is 1 plus 4 divided by 2. The 6 plus 9 long no long 50 divided by 2, comma 1 plus 4 long 5 divided by 2. Okay, then I equal hani equal. Tingin ayo amik ka answer don to. Ni mana issue? Ni tiyan sini X1 ikano 8 plus P divided by 2, comma A Y1 is 2 plus 3 divided by 2. The 8 plus P sa sakano, sa 8 plus P hide, ni ma ada ben kanyo ni, comma 2 plus 3 long kano long 5 divided by 2. Okay, hani, te hang ni to ngidan kami wa ngidan kami P. The how can I calculate this? Okay, ngamma ada ben da uni shani, ma uni do A, uni jong ka value jong X, and uni jong ka Y. And hang ni pada do A, ni jong X, ni jong Y. Tambang ala ban pin ijene day UX but UX jong ki kilang kom no, they will be kajo coordinate jong ki ngong pi ki share the same coordinate kalau bangi wat coordinate jong ai jong O hi am hani denam day jong O point O denam day tila dang ada kam ta hang ni Y ngam dan kam Y denam day beli ngam dan kam nomor dan P ram ni tekan em no ngan cross no ikata and sim no tang UA ya 15 divided by 2 but UA 8 plus P divided by 2. Okay, teman-teman ngala aman cross multiply ni, uni dengan rash dikula you multiply, mau di divide, uni ada divide dan rash dikula multiply. 2 into 15 and 2 into 8 plus P. Kenal fin IBE bracket namar, matenteng P ala banya bakla, pila ban kentang bad u8 u2. Tama u2 di nam tau u8 di nam tau P ru kan mama. Kan ni 30 kan ni, 2 is 16 plus 2 P. Dengan rash ni kala 30 minus 16 di plus divided by 2, I mean 2 P plus 2P. Jika ni 30 minus 16 long kat no long 14 equals to P dengan ra u2 sini kala divide 2 but therefore P ulang kat no 2 1 a 2 2 7 a 14 tempat nila yo yo A therefore nila yo yo P mod P jeng dekat no day 7 dia kan ni kam ong H pang coordinate yimnan kami re mod coordinate ni tep balada uni udu x day 15 divided by 2 uni undi 15 divided by 2 hi denam day no if you jo coordinate on both of them. Jika question pada kampanye riuta, question kampanye way, kung find the value of P. Data na kato, nilapin I, yaka answer.
Dingin apa sih bakut ru jong kanika example jong kanika chapter 7 and nila kut ru ikani ngim tani issue bingine talada phi dan kanu ka doubt ru let me know in the comment box so that ngam song thua and let me know lada phim dan da phi dan kanu problem also tell me hapoka comment box ma ku beshi bun and lada pistana ini video nuklet ban like share comment ba kum jo ban subscribe and nuklet min press ka bell icon ba phin mesi kinu updates langa post kinu videos ki batam mai ku beshi bun